difficult to rotate. Slow and steady so far. Kits available on the CT side. Dissecting towards lower. That's one of the key choke points there. Getting around that corner without taking any damage, that's huge. In terms of the lower setup here, no one's down towards lower at all on the CT side. They have control of lobby and ramp, sure, but do they know that Astralis are already down on the lower bomb side? I'm not sure they do. Is anyone going to react to this? Anyone going to get the vent? Satisfaction starts to make its way from the ramp, but the Molotovs will come through. The smoke will be down. He'll smoke it out, give himself a gap. That's not bad, actually, but he takes a bullet to the face. Luckily, not too much damage inflicted, but the bomb surely gets planted at this stage. There it is. Do you even go for this retake, Matt? I'm not sure, because Astralis, they've been so good down here. Yeah, they're not. They're already backed out all the way towards spawn already. T-spawn, that is. So 100Thieves will concede a fifth now to the T side of Astralis. Again, this being their map choice. It'd be 2-0 in the best of 5. I'll repeat it again. If Astralis win this 3-0, they've gone through this event without dropping a single map. Considering their form, Blast Copenhagen last week as well. There's something about that. They've only won one big event in Denmark. That's true. There's something about them playing at home that just doesn't seem to work. They didn't look like this team. It looked like a different group of players there. I'm not sure if it's pressure or nerves, but certainly something wasn't quite right. But this is a stellar return to form, that's for sure. Fantastic. Well, pressure is a good shout, because we know, look, the Danish Prime Minister has been at Blast Copenhagen for a number of years in a row. He tweets about them all the time. All the families would be there, all the investors, the sponsors. There's a lot more media obligation and they're being pulled in different ways. That's it. They were doing signing sessions every single day in the mall outside the venue. It seems like a single day in the mall outside the venue. It seems like they couldn't actually practice, couldn't focus on the games. They're being dragged around. They're celebrities in Denmark, essentially, so they couldn't really focus on the actual Counter-Strike itself. We'll get back into the action here. Round 9, and Glaive will take a bullet from the AWP. Lucky to be alive, he's still got 48 HP, but that should slow his efforts down. You can see them really focusing on his moves towards outside. It's been a real problem for them so far on the 100Thieves side. Molotov towards secret steps to fend off the potential orb. Jacob will be there though to the M4 this time. Smoke's down, but he's got a good chance of finding the first frag, especially with Glaive on low HP, but he needs to be very careful here. Flashbang comes through, he does strike. Doesn't get anything. There were so many players there, couldn't decide on which target he was going for. Gets nothing for him. I think he thought he actually already killed the Vice, that he'd done enough damage and he was snapping too soon. He wanted to get a double, he was so eager. JKS, good positioning, though we'll catch off one, nearly caught by Matthias. They'll repeat each other, but it's the Krieg that wins the duel. Surprise, surprise. And Bobby, Zipix will catch out as nearly got a second as well through the open door, but instead he runs all the way outside just to stay alive, cause complication. Can't go for it. The CTs, and yeah, that is exactly it, they can't. They know Zipix is out lurking in the extremities of the map, so how do they even cut him off in order to save? Lias checks to see if he's peeking. He'll back safely into T-spawn. Every successful round for Astralis is finished up towards lower. That's kind of interesting. Even 100Thieves there tried to put 2 players down there. It was Jacob flashed into position towards Secret, couldn't find the kills. We saw JKS down there getting 1, but Magus just absolutely surgical with the Krieg. Zipex watching the flanks. He gets 1, second towards event, confirms they can't even rotate. And 2 players survive once again. They'll still have money on the CT side, but they're running out of time here on Nuke. 6-3. Astralis keep exploiting the secret steps, the vents. Ramp making their way towards lower, and it doesn't seem to be a response just yet. Round 10 coming through. Gratisfaction still has the orb, but only 3 kills to his name. No one really doing a massive amount of damage. Liaz had some great rounds earlier on. He was influential to their success of getting those 3 on the board, but since then, very quiet. So the Astralis has changed the pace up now. They just go for like an upper rush or something like that. I think they might do, considering they've been so slow and methodical. They're just going to go straight in towards the upper side, knowing they've probably caused rotations already just by their presence towards lower in the previous rounds. No one even willing to re-peek back through the smoke. Если кто смотрит, ребята, пишите в чат, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я понимал, Like, you've hit the fear of God in them, right? You've gone towards lower every single round. You've been so slow, you've been using the outside smokes, then it's an upper rush. And they've already adapted. They've already gone towards lower. They started boosting the defenses outside. It's such a perfect play. Again, do you even go for this? Not a single kill picked up, and the round looks like it's done. That's when you know you've called the perfect strategy. Bomb goes down, and they don't even attempt to retake here. They're trying to lock the T's in with Dupree. Great position. He's going to get 2 kills in, no problem. Oh my God. Were they even going for this, Matt? Like, that was...
the most indecision I think I've ever seen. Just sitting in heaven, just get out if you're going to get out. The smoke was down. You had the opportunity to get away. You could even jump off the railing behind. You've been so good at saving the weapon so far, and a round that was definitely over. You give up everyone? Why were you even there? The money's out of control for Astralis. You weren't going to cause any dents there. That's when you know you've been wrecked so hard that even mentally you're like, what are we saving? Like the. Look at this flash as well. This is brutal. Dupree, he gets set up. They have no idea he's about to swing. They're so blind up there. And then he gets 2 kills, and it's down to the CZs here. This map feels like it's falling apart at the seams for 100Thieves. As Glaive will open things up once again, taking out Gratisfaction towards outside. He's just a one-man army in this position. Device will challenge toward ramp, by the way. Already, they've rotated JKS off of it because of that single kill. So he holds, and as soon as JKS comes back around the corner to peek it, Device was there covering the angle. Speedway can't get the shot. Glaive, meanwhile, he found Azza. Jacob does at least get 1 back. Might be all they get, because down towards lower they go once again. CTs have 2 players towards outside, make it 3. So bomb will be planted, they'll recover a rifle maybe, but as soon as this bomb goes down, that's it. No kits, have to save once again. Astralis making this look way too easy. Problem is, every time 100Thieves try and chain things up and try and focus towards a different position, Бля, у телефона даже задержки типа нет. Calls for an upper rush, and then at that point, you just don't know what to do going forward. You just feel like he's inside your head, he knows what you're going to do. And Device now looking for the closing kill. The round is Я показываю, что 2 человека смотрят. Ребят, пишите, пожалуйста, в чат или в комменты ВК. Flashes, buying some time here. Jacob will get one. Again, they need to hold on to the Krieg, if I'm honest with you. They're not going to do that. These kills at this point in the game don't really mean that much, unfortunately. A CT Krieg would be influential, though. Why just save that weapon? Yeah, and more so than even trying to get kills from Astralis, because as you say, 13K. Exactly, we're on round 12. That's not going anywhere. Yeah. Yeah, I think you just save that Krieg. Like the pros have even come out recently, like especially this week, saying like a CT Krieg, like it's unbelievable. Like you just need to hold on to that and get it. I don't think I've ever seen another time in history when people will drop an AWP. I know. A gun. Breaks my heart. Period. And it makes me kind of laugh a bit because the gun has been that powerful forever, but because of the cost, no one ever justified it. What else is undiscovered that we haven't tried because of something? The M249? Yeah, you know what? I was thinking the R8. Bring it back. I remember we had like that weird year, like 2017, where like Alu was using it, like Snacks was having a go. Like Mega Man had a good tweet the other day. Okay. If you had like pre-nerf AUG, current Krieg, pre-nerf Tech 9, pre-nerf R8, all in the game at once, and just let it be a bloodbath. Yeah. Just maybe rather than trying to balance them by nerfing them, we just buff everything. Then nothing could be overpowered. Exactly. Well, the Orcs out again, and they gotta send 3 players towards outside. They're really worried of Glaive's push towards his position, but like we said, he's always 1 step ahead. This time, not really probing at all. He's waiting for aggression on the CT side. Firing off through the smoke. Smokes towards Garage position now. We'll see whether 100Thieves have anything to say on their CD campaign. They need a pretty much perfect game at this point. Astralis have more than enough rounds on their T side, considering how good they are on nuke in general. Anything at this stage is a bonus for them. Diffuse kit available. That's singular with Azza holding that. And the first kill comes in again. Jacob goes down. Good shot from Gratisfaction. Can he survive though? No armor. Waiting as well. He'll not be deterred from position. Device, the next one that would head potentially in that direction. He's still looking back towards CT spawn from the front side of the right crate. In fact, Gratisfaction's changed, but he's not going to catch him. Device knows he's trying. Nearly clipped his heels. Instead, Gratisfaction down to 17 from a single nade. The glass cannon nearly shatters. That's insane. He saw the nade coming as well, but landed on top of it essentially. And nullifies him in the round. Dupree makes his way towards heaven. Different approach now from Astralis. He goes straight up the ladder here. Azza seems to be aware of it, but they're not in great positions. Jake gets with the AUG, making it work. 2 kills, and they actually have a solid grasp of the round here. Device though knows the AUG, and Liaz apparently is in position. Still has a fighting chance there, I suppose, in the 3 versus 1, but doesn't really have the HP all the time. Just looking to cause financial damage here if he can. Device, good, easy find, but JKS was perfectly positioned to trade that immediately. You can bait the low HP player, Stunna. It sometimes makes the trade a little easier. 8 to 4. You said you're going to leave him alone. You know what I did? I'm sorry, I lied. It's out of affection, okay?
Я приебал Well момент. then, round 13, Что-то much better ситуация, stuff there from сколько 100 Thieves. не въебали. That's faction of the AWP managing to get an opening pick. Ah, JKS holds strong понял. the AUG. As we mentioned yesterday, one of the few maps you'll still see that weapon. Maybe with Train, which comes up next, you'll see it come out as Ну, well. за 8, вон, Actually very блядь, effective there. 8 They were out of раундов за position on the атаку, bomb side типа, floor, but заебись, towards если heaven, они that's a сыграют best position for 11-4. that particular weapon, picking up the pace here. 4 players towards that side. There's going to be a Train, I thought. Satisfaction of that kill, no problem. Spray through the smoke. Fortunately, the reload will come through, and down they go. Rotations will have to come through thick and fast as Liaz waits towards the decon steps here. He needs to find at least one. Can't do it. Good damage inflicted. JKS waiting towards lower as well. They can still go up the vents here. That's the problem. Astralis is so good on this map. They can slow things right down at this point. Get everyone down towards lower, then rotate. But the bomb goes down. That's massive. Dupree gets the trade. So Блять, at least почему they бомба claw вот back a так little bit of выходит? ground, but the bomb, you're right, is inside of the doorway. Az has identified that. Боже, трое на Б, всю бомбу контролит. Here, though, because he wants to, okay, fair enough. He wants to get in deeper. He's going to use his own smoke to not be in a sprayable Где, position. блядь, but Зипикс? it does mean that bomb is На, somewhat блядь, ходит. salvageable, and JKS doesn't have eyes on it. Can't see decontamination from his position either. And they see his Смог speed. выкиньте, He's going to make боже, good on it, блядь. though. He actually sprays back to Смог catch out Dupree. Зипикса, That will Зипикс, give блядь, на А. a bit more confidence to Найс. Az to Ну work просто back in. все JKS отдадим is с одной speed, he's позиции, doing потому all on что his бомба own. выпала Yeah, к that Зипикс, AUG is блядь. doing so much damage here. 3 versus 2. Bomb, of course, not planted. That's still out there in a really compromised position here. 40 seconds remain. Нужен Glaive waiting ёбаный for a смог, mistake here. взять бомбу Zipex и уйти makes на way towards А. decon, trying to get that vision. Glaive, I feel like he's going to go down any second. JKS been in one hell of a Как ты shift так here so идешь, far. Glaive? Oh, doesn't quite get the timing, and now Glaive knows he's got a decent spot to take him down. Back to a 2-on-2. Decent grenade as well. Molotov towards the ramp. This Да is уйди where ты it all на, comes ну Glaive же crumbling пришел. down for the О, 100 Зипикс, Thieves. Just найс. Jakem remaining. Oh, it's so well played from Astralis. Big smile on Dupree's Блядь. face. He knows that's a big round for them to pick up. Money is absolutely wrecked on the CT side. And when that bomb goes down there, I thought they were going to go back towards up. I think that was the plan, but they weren't expecting the bomb to be dropped. JKS did absolutely everything he could there, but it wasn't quite enough. They're patient, methodical, getting it done. And Glaive, he gets all the timings right here. He knows he's got JKS pinned in the corner. Molotov down. Чё, кто-нибудь From the ответил? shadow Ну, будет. position. That's all he wanted. Блядь. Yeah. Trying to make sure that no Просто CT drop down скажешь, there. что Exactly. лагает, не лагает, слышно, не слышно, чат See, this работает, не again, 3 работает. steps ahead. Просто уже любую инфу. So the partial Или эти buy два from человека, 100 Thieves here. два человека, это я с телефона и с компьютера, блядь, It's сижу. very unlikely to get знаю, back into комп this учитывает game. This меня. round almost certainly Ну, going сейчас 3 against another человека. double digits on the T side as Glaive is Просто an там может absolute вообще ничего не monster. What работает, is блядь. that shot? Этот, He'll ну, go по down телефону я eventually, типа but вижу, still что Train's coming заебись. through. Good shots on the P250. Reasonable damage. It has to take a reload. Gratisfaction have to jump down towards the hut Вот here. 4 человека. Показывай, опять 3. This faction does at least hang around and make Nice. things a bit funny, but not in a laughing matter because it is now Ну все, закрывайте 4 11-4. rounds only for the CT Блять, side. пистолетку We're in the last берите round of the half. за защиту. AWP out for Gratisfaction. И They'll at least доигрывайте have money свою to нюку, purchase блядь. this time. But it's a bit of, И на третью карту я в группу кину. I suppose, a few long faces up there for 100 Thieves. I was going to say grief. It didn't really rhyme, so I stopped. Didn't really work. And then I Спят, used it все спят, все спят утром. And Ну, back over to 4, you in the конечно. studio, Henry. Thank you so В much. Москве. Glaive Пол talked about первого. his individual form coming into this tournament. Hasn't been happy with his performance this year, but he has been unstoppable on Nuke as they continue to look ruthless. Down towards events they go. Sure, they take damage, but this has been such a difficult position of 100 Thieves to retake. Luckily, Azza will get one through the smoke. That's Glaive, the danger man, but so quick. Dupree, he'll take control of lower. Bomb will be planted, and how do you do this now? You've got one defuse kit, but you have got decent utility on the CT side. Two players that are Let- already pretty let- quick to get to secret, and I don't think they expected Jacob to be there as fast as he was. He walked. He was already at the corner Нам holding 3 the в stairs. 3. Этот на улице все ходит. А, понятно, что ходит. Clever Ну, он reads девайс the вот CT как минимум Yeah, здесь that's не the problem, отпустит. yeah. он, out Astralis outside. It is a problem both ways, though, because if he gets that single Просто kill, проблема- the two а, players менеджер в downstairs спине. now know that they're so far Топнул, removed. топнул, They've блядь. got time and space, but not Liquid just coming back through the 11-4. rabbit out of the vents. As the Magic Man Ни finds a double, it's времени, going to be Leah's trumming back импеты есть, around to но try and get типа at least device, but he is done, and so is the half. Sonic loves it. осталось не Four проебаться losses for Astralis on за both sides, but 100 Thieves and 11 for Astralis after защиту. Nuke has begun, and it might end far faster than that, Henry. Yeah, that's an absolute masterclass on the T side of Nuke. The map pick of Проснулись Astralis is после looking первой very карты, а good for что a там дальше 2-0. будет? I'm sure they close this one out, but 100 Thieves, they might have something to say about that. We'll see after this break. Да напишите уже кто-нибудь, ребята, блядь, в комментах. Дальше Трейн. Ну, блядь, тут 3-0 это Astralis.
почему они пикнули трейн? Ну да, ладно, инферно. Ну, я хочу посмотреть, я думаю, просто здесь уже зайдет и типа ставку напротив карт. Ой, ебать, а что такой коэффициент большой? 1.34 на победу. Типа, блять. Серьезно? Не, ну на самом деле еще. Блять, да это же вообще изи, тут можно даже вот так брать. Типа минус даже 5,5, потому что 100 воров пикнули трейн. Astralis начнут защиту. Если Astralis 10 раундов. Ну, блядь, ладно. Ну, так же, как на нюке, если Astralis за защиту возьмут. То не за атаку, блядь. Ну, это пик. Лучше карта. Вот тут вот так можно взять. Или вот так. Что он заранее надо взять? Ладно. Чтобы что коэффициент упадет. После второй карты, если Astralis выиграют. Ну тут, блять, имба на трейне. Они начнут за атаку, ой, за защиту. Потому что 100 воров. Should Astralis win this pistol, we might quickly be on a train to the next map because it's been for momentum in their favor, and I do not think 100Thieves will claw their way back in. However, let's not rule them out. If they get the start they need, and I do say that with a heavy emphasis, we might have beyond for something. JKS just a note already on the P250. Yesterday, he was fairly swift on pistol rounds with it. I just feel like 100Thieves are quite an emotional team. They need momentum behind them. They need everyone fired up. And after getting an absolute mauling on the CT side of Nuke, you're going to be dejected. And if they don't win this pistol, I think you might be right. It might be a swift one here. As we get into a very important round here for Astralis, as they can close things out right here, right now. If they win this one, we'll see a smoke, Molotov, and a couple of flashes. Suggest they're going towards outside to use that range, but they've got to go up against the USBs here. Off we go then. To receive the action first, but he doesn't get the initial headshot. Попадать будем? Now he does. Certainly does, but watch out because the time. Nice. Oh, ебать. That was Device. We thought that was Glaive. Device comes to his aid. I was going to say, the time it took Glaive to find that kill allowed them to wrap through the garage, but Device apparently fully aware. He got positioned to shut that down. Dupree will shut down the round, and it is now 12. And I think the fate we discussed is now about to be suffered by 100Thieves. No bomb plant there, Matt, so traditionally speaking, you'd have Блять, to кто-то дайте bring the фидбэк, AKs out in the я не next round, so that's понимаю. pretty much a gimme here for Astralis. They could force не fight, but работает, not many блядь. options are just CZs and armor and a couple of smokes on the T side of Nuke. No tactical timeout call, looks to be the full eco here, so there's Glocks, no armor, try and get the bomb down towards lower potentially. That's about as good as it gets. It's got 13-4 written all over it. Bomb on the back of Gratisfaction, he goes towards the lobby at the start. Now it's flashed off, he's got the only significant firepower in the form of a P250. That nade hurts, it stings. Takes Azza down to 25. Like we said, Glaive is the master of the outside position, T-side and CT. You'll see him there. With the confidence as well, he'll be taking a lot of duels. Down. Push, Dupree's on 5. Takes a bit of nerve to want to push with SMGs against pistols, but they do it and make, well, I suppose, one mistake. They lost a single player, but now 13-3 to go. Interesting, Astralis got 2 orgs on the CT side. Like we saw JKS doing great work with it, and well,
a couple of good rounds. We got some damage done. Unfortunately, only got picked up for 3 rounds in total. But here we go. And don't forget, the AUG is still the gun that it was. It's just more expensive now. That simple change took it kind of out of favor again. So it has a ton of potential. And maybe it can counter the Kriegs a little more than the M4s. Maybe that's the thinking. Because there are 4 Kriegs. 3, excuse me. Ебать, тут даже лайк поставил. Thank you, thank you. Единственный человек, который меня смотрит. Если бы ты еще написал что-то в чат или в комменте в группе, я бы был, блядь, ебать признателен, чтобы понять, что все работает. Очевидно, что не работает. А убивать будем, Мэджикс? And it's actually the high HP of JKS that gets his head torn off, leaving Leas downstairs with 9-2 on 2. Слышно было, что разбили, да? Найс! Good position for that exact reason. Headshot either way. Отлично. And Dupree closes out on Asa. Ну это все, это закрыть, это форвард, должно закрыть еще. Getting the bomb down. 2 versus 1 at that stage. Dupree's already ready and waiting towards lower. And it's a clean finish from Astralis. 14-4, $3,000 per player. They'll buy up what they can at this point, dropping Kriegs, distributing the wealth out. As we get closer and closer to map points, we didn't expect 100Thieves to be making much of a dent here against Astralis on Nuke, but this has been Ёбаный свет какой-то непонятный, блядь. Почему-то там. 3-0 to kick things off. Looking for map point now. Которого там вообще нет, Three блядь. Kriegs and a Glock for gratification, no armor for him as well, so he's got absolutely nothing here. Got the bomb on his back. All he can do is be a carrier for that. Jacob. Couple good shots to find Device. One of the 2 Kriegs. Leveling out the score at 4-4. Glave's still very close though, and he's going to swing around. He's got to just be careful above him. Ooh, and the boost over. Clever enough, and yet he still timed it well enough to catch one off before going down. That's going to bring Magisk out, but he's fallen as well. And that gun being so far forward has been picked up. 100Thieves might save themselves around here and not concede map point in doing so. Dupree. He's in a prime position there to find 2 kills. And low HP players, the one that finds the most Zipex. He's actually got a bit of an advantage here. Look at the HP for Azza and Jacob. They've got time. A little bit cagey towards outside here. Bomb's still down, waiting for reactive play from the CT, but this is going to cost him a lot. By the time they actually get close to a bomb site, Как только сказал про лайк, блядь, сразу дизлайк прилетел. Thank you, тоже неплохо. Только, блядь, тут вместо дизлайка лучше бы написал, блядь, чё кого нахуй, чё не работает. Лагает, не слышно, что-то еще. Бля. He doubted himself, given that so much time had gone by. 11 seconds. Ой, сейчас выйдет, ой, сейчас выйдет. Oh, he spotted, but he knows there's no time for them to plant. They've gotten him behind the silos. They're safe. А чё у тех молик есть? Both there, Matt. Флешка. Flash is decent. They'll swing off this together. А, One вдвоем versus one пикать. now. Jacob, one bullet will take him down. Zipex. Ну все, это Зипекс должен забирать A клатч. firm lead in this one. He knows exactly what Jacob is. He's trying to let him play himself at this point. Taps himself in the corner, spots him, and it's another clean clutch from Zipex. He mistimes the positioning a little bit there, but still. Бля, кто he holds his переставил nerve. нахуй только что с лайка на дизлайка? Ой, с дизлайка на лайк. Ну все равно спасибо, но типа... Бля, напишите, пожалуйста, чё кого. They get the bomb planted. Я They не get a nice buy in the next понимаю. round, but I think it's just a formality at this point. Так, ну все, я сейчас Getting типа... 11 rounds in a row on their Они team забирают side. последний раунд. У них перерыв минут 10-15, я ставлю ставку. И будем смотреть трейн. Yeah, they don't Буду смотреть трейн, потому что я здесь походу один, блядь. Ну они хорошо пытались вдвоем пикнуть, типа на размен выйти, но... Слишком... Найс. Почему не прыгают? Вот просвет есть, они знают, что есть просвет, они не прыгают через него. Finding the kills, Jacob at least downstairs does catch out Device, so he got across before Glaive spotted the player that he killed, thinking that therefore it was still open. So that was a bit of a miscommunication. Misread, I guess I should say. А где они идут? А, они под Б, они на окне, я понял. Двое в окне. ЖКС на улице был. Actually, catches out Dupree pushing through, so had the awareness that he was potentially going to do so, and you have to give
questioning to Debris pushing that far. Sure, he wants the information, but lobby sometimes is enough. You don't necessarily have to wrap it all the way трое в around because окне. they haven't shown much presence Даблдор, downstairs. окно. Now Ну, they увидел. will. Ой, No, боже. the AUG. Ну, обоих. Just a few Кряк bullets, and был that's и enough as it. Now Zipix has просто decent голова position though. залетела. This catwalk spot is very Нормально. powerful if you don't lose ramp. So what's the play though? Both CTs down towards lower. They go up the vents, which they have. The round is theirs. Both CTs. Once the bomb's Ладно, planted, еще they посмотрим probably пару start with раундов. rifles. Considering they're at map point though, they might fancy their chances. Денег Bomb down. Good round for 100 какой-то Thieves here. нету. Maybe a little bit overzealous there on the Astralis side, pushing towards T-spawn, Поэтому but лучше that's the end сейвить, now. конечно Zipix же. and Glaive holding onto their rifles. Running not fantastic on the CT side actually after a previous 1 versus Не 1 in the рисковать. previous. We need the 1.6 stealth diffuse from through the floor to come You back. boost up through the floor. For anyone who doesn't know, in 1.6, you could actually boost, get into the rafters, and because default was such a known spot, you could diffuse by pressing E through the floor. Bit broken, you might say. Yeah, that was an old favorite. But there it is, 100 Thieves will be picking up at least one round on their T side here. Astralis still Так, needs ставки one. закрыли And здесь, they'll но be коэффициент не finding упал. another creek there. So as we mentioned, the creek's so powerful on Ну, the я думаю, CT что их side. They'll be закрыли. okay with that. They'll probably force in the next round considering the scoreline and do probably $1,600. They'll do what they can. При этом There it is. It will be Renegade. матч в любом случае не должен был завершаться. With at least 5 rounds at this point, now need 10. Scout for device. Потому что я думаю, денег Smokes нету. invested. Shotgun for Mages. Блять, надеюсь, сейчас не Max 7 полетит on the auto форс за chassis. форсом. Round Потому 21. что 100 Thieves with 5 creeks across the board here. It's train up next. I suppose if you had to look for the weaker maps for Astralis, they've had all the options there with Vertigo coming in first, 16-14 in that first map. Really needed to pick that one up. I feel like this would have been a different map had they have found that. But for now, я, блядь, не понял, they Ров. have the advantage here. Eagle, Scout, Max 7, those safe creeks. Watch outside. Zipix down below as well, double smoke, but it's ramp that is going to have the pressure. Zipix has already actually rotated out, as I mentioned, he was watching through blocker window, so he has to go back to that position, 2 kills Krieg. Что было? Backs off, 44 HP. А, да, они закончили, Has to все, concede 15. the ramp room, however, but that 5-16 rotation is точнее. covered off in the fact that Найс, Glaive найс, найс. is already swinging back over from Secret and is in position. They did have a shot, Просто я however. ставки увидел, что He's in position to do в damage лайве on были Azza. закрыты на третью карту. Yeah, he's still confident. Закрылись, Sway точнее, towards были lower, открыты, 5 ничего не versus закрылись. 3, Скорее has всего, a мы 16 они HP. закрыли. They'll have to commit towards Браво, low at this с point. таким Molotov баем. towards the window room. Хотя Great бай positioning неплохой, play. если, Bomb блядь, goes down. Magic That should be it убил. at this stage. Двойку. Looking to finish things off in style. Glaive going for 3 kills. Или Zipx already opened попробуем. things up. 5 versus 1. That's going to be it. As they look for Azza here, he'll get a consolation frag, but unfortunately for him, that's going to Nice. be it. What a dominating performance that is Блядь. from Astralis. Didn't really break a Люкс sweat there слишком at легкий. all, man. And one map away now from the IEM Beijing Haidan Championship. Unbelievable performance so far. Train is next. Man, oh man, Astralis, this is a Train. return to form. They've been saying for a while they would get back, Ставки. they would return. Бля, Train, However, я EG говорю, had the number что- 1 spot on the HLTV rankings. That might be up for debate after this event. Should Astralis win it, we'll take a break and see if they can when we come back. Летит. Должен тоже легко запускаться. Сейчас я посмотрю. Потому что правильный чат. Всё правильно, чат. Почему? Потому что Astralis начнут за защиту на трейне. Защита на трейне то же самое, что защита на нюке имбам. Почему они начнут за защитой? Потому что кликнули трейн с товаров. Соответственно, сторону выбирают. Сейчас, секунду, я здесь. What's your style?
Get your merch at shop.eslgaming.com. On Intel Extreme Master Certified PCs, you'll find a gold badge. It means you'll find brilliance inside, that you'll get high-grade components like Intel Core i7 and i9 processors that'll deliver the uncompromised performance you need to game like a pro. Not to mention, every purchase supports the prize pool of Intel Extreme Masters. Intel, unlock brilliance. О, бог ты мой, Денис, спасибо тебе большое, что ты отписал. Потому что я сижу, блядь, как дебил, и не понимаю. Ну, я вроде, типа, вижу через телефон, через моник второй, что как бы работает. Скажи, пожалуйста, что по звуку, если ты до сих пор еще здесь. Типа, как слышно меня и как слышно вот эту, ну, типа, трансляцию. Ну, то есть, в смысле, сочетание всего этого нормально? So this is it. This is where it all started. The great business of DHL. You remember when we still use За то, these? что отписал. We have all Спасибо come a тебе long большое. way since then. Так. Hey, Effie, my little buddy. We got a special job for you. And this is only the beginning. Звук хороший, проблем тоже не вижу. Все, понял. Спасибо большое, правда. Ой, сейчас сделаю. Сейчас я поставлю на третью карту. Так, трейн. Ну, блядь, я уже сказал, что трейн. Коэффициент падает. Здесь надо потише маленько сделать. Ой, коэффициенты падают. Не могу поставить. Один 60. Да боже ты мой. 1.62 что ли был? Поставил на 1.53.
Так. Intel Extreme Masters is brought to you in part by Intel, Acer Predator, DHL, and Mountain Dew Amp Game Fuel. Oh, it's next DHL drop time, and we find two people, and who is a faster building this box? Let's find them. Все, пусть будет так. This time, who is a champion? Box, please. 3, 2, 1, begin! Congratulations! You is a champion. You win the gift. Whoa. Whoa, whoa. And you will have something for you. Congratulations too. Вообще не пишу, это все показываю. Shout out to DHL for making that very much possible. The DHL drop coming in hot there, and it's going to be DX Master that makes it a reality for those here at the Intel Extreme Masters Beijing. Right now, the only reality is this. It's Astralis that are ripping the 100 Thieves limb by limb. Oh, you mean something like this, Trace? I think so. Go ahead. Give it all you got. Give me. You were there. Oh, my God. Just pull, man. My goodness. Anyway, had a little bit of a wardrobe malfunction backstage. Completely fine. Now, I like the new look. You like that? Yeah, what do you think? Oh, we do need your mic to work. That's going to be a pretty big deal. Doesn't matter. Right now, though, everything is in order. If you're an Astralis fan or if you're Chad and you don't have a working microphone, well, then that sets everything up for failure. That's kind of like the ground that the 100 Thieves stand on currently. Nuke, definitely not going how they wanted it. This was exactly what I feared going into Nuke. I think Astralis right now is showing us why they are so good as they are. 100 Thieves, again, they're trying their best right now. It's a team that has a lot to offer, right? But when you're facing the best team in the world, especially starting CT side on Nuke, you gotta do more than just 4 rounds. It simply wasn't good enough from the 100 Thieves. I don't know if you can talk, Chad. Can you I'm back. There we go. Yeah, what is your opinion on the matter? I just had to reboot the system, but we're back in charge now, and the 100 Thieves must reboot the system as well, right? No, I agree with you, but it did seem close if you only look at the first 6 rounds of the game. Yeah, sure. And then after that, it wasn't so close, right? You can see the 100 Thieves had a couple of setups on their CT side to deal with the deeper smoke walls of Astralis, but they couldn't even get that to work. They were trying to get some counters using some smokes against Astralis' one-ways, etc., but it wasn't to be. And losing rounds like this, that's not what you can be doing. Now, Glaive was already in the running to be taking the MVP of this one. He's up there now. But the way that he was going about punishing 100 Thieves in some of these rounds, I don't know how he was doing it, but he was finding gaps constantly, and he was just hurting them time and time again. And his calling right now is also spot on. The fact that they're changing up the pace, you saw, I think it was Убавь много round звука у трансляции. Окей, сейчас понял тебя. Into heaven. He got 2 kills. They're constantly changing the pace. They're constantly making their opponents second guess themselves in terms of what setup to use against them. Вообще можно вырубить. You know, Chad, I'm very curious how it is that Astralis, I mean, we talked a little about them controlling the game and kind of manifesting their own destiny. Короче, так, стоп. I feel very outback-ish. Насчет ставки. We're talking about Astralis to control and dictate the game. Yeah. Like, they are in full control at all times, it seems. Yeah, even in situations where it looks like they shouldn't be, and I think that's what's so unique about them, especially in this approach when they did get into the lower bomb side time and time again. They were just able to pull rounds that look like they should be falling. JKS doing his best up on the rafters in the lower bomb side, getting multiple kills, and then Glaive with the confidence just to walk out, sit, wait, and grab that kill, and then the round, which was it was against Renegade. Да, пусть пока игра начнется, я чуть погромче сделаю, все понял, спасибо. Насчет ставки, почему минус 3,5 фора? Потому что начнут они за. 100 воров пикнули трейн, значит, Astralis будут выбирать сторону. Выберу, скорее всего, сильную сторону, то есть защиту. За защиту наберут очень много раундов. Ну, типа в теории, на бумаге должны будут набрать. И примерно еще должен быть как на Нике.
Им надо будет потом просто добрать пару раундов за атаку, если они закроют, к примеру, 5-10 или... Ну, 5-10 это мало. 4-11 хотя бы надо. Потому что за атаку же им тоже придется играть. В принципе, коэффициент даже на победу хороший. То есть, ну, если ставить, типа, не сильно много. Так, чисто. То есть это прям уверенная ставка в любом случае. They're able to have a decent T-side. You know, we're talking 5, maybe 6 rounds. I think there's a real shot because when we flick on over, Astralis of the past, when we saw them in Pro League going up against North, the Obies just punished them time and time again on their default by just pushing Ivy and really making them hurt in those mid to late rounds because they weren't covering that part of the map at all. My only problem with that statement is the fact that we have seen them play the CT side on train so far, and that was against Ends. They got 4 rounds. That was really, really bad. Didn't look like a team that is by no means going to be able to contest Astralis as well. I hope they're going to make it competitive. I hope they're going to make it close, but I would be highly surprised if this doesn't end. Your hope's cool and all that. Yeah. But realistically, Chad, does it end here for the 100 Thieves? It seems really unlikely that they're able to pick anything up, especially after that map, right? Because they were in the first competitive game, they probably dumped it all to see if they could pick up that victory and continue to steam across. Now they went into Nuke. Sure, they knew it was going to be a tough task, but they knew it was going to be an uphill battle from that point onward anyway. Now going into train, I think Jacob's Boyd is Не, про Энс вообще забыли. На ближайшее время, на этот год, до конца этого года команды нету. Сейчас, секунду. It could. Not likely. It could. We're gonna say it won't. We can't completely dismiss it yet. We're almost to the end of the day, but there's still some fight left in 100 Thieves. I like to think that there's still a little bit of a battle to be had here for who will be the champion of the Intel Extreme Masters Beijing. Right now, though, we have to go to a quick break. When we come back, it'll be Train on the cards, and this could be the conclusion. This could be all she wrote for the 100 Thieves in Beijing. Просто они сыграли 14-16 на первой карте, а я типа смотрел, наверное, с раунда 7-го начал смотреть. И не знаю, ну чё, почему такой счет. Либо Astralis еще не проснулись, у Мэджикса вообще не летело просто ничего, он просто стрелять не мог. Очень тяжело было по стрельбе. Потому что счет действительно близкий, там 14-14 у них было. Форсам отдавали. То есть, не то чтобы были ошибки, а прям по стрельбе не могли. Пик был не их, возможно. Они не очень хорошо знают Вертигу, как многие команды. Но у них типа было 6 игр, это получается 7-я. И у них все победные, то есть 100% винрейт. Да, понятно, Регенс тоже как бы не нубы. Ну, 100 воров. Но против Astralis так сыграть 14-16. Это очень хороший счет. Так, музыка. Так, в телефоне пока закрою. Вот 3 лайка. Thank you, guys. Thank you. Правда классно. На самом деле. Привет, Хоппи. Здравствуй. Привет, привет. Я не знаю, я пытался начать уже стримить, не знаю, если честно, недели 3. Сначала StarLadder хотел, потом еще что-то было. И конец IEM в Берлине, ну, это просто на последний матч летел. Не знаю, я не хочу, типа, не хочу, типа, стримить как, то есть играть и чтобы показывать игру. Я хочу стримить именно ставки, то есть матчи, на которые я ставлю, которые в группе выкладываю, и смотреть их вместе с вами. И вот я или как собрался и запустил эту первую трансляцию, которую, ну, я запускал дня 3 назад, наверное, тестовую, проверял вообще, как бы потом просто запись смотрел, как слышно, как звук и так далее. Что-то пофиксил, и
То есть вообще даже не понимал, что я включаю и как это будет работать. Но спасибо тебе за комментарий. Я сидел минут 30, просил фидбэка от ребят, чтобы понять, работает вообще все или нет. А так, по поводу стримов, давно мысли были. Но видео мы уже снимаем. На канале есть видео. Ну, как снимали. Сейчас все начнется. Я думаю, мы в этом месяце начнем назад снимать видео на спорт и киберспорт. Ставки. И если стримы зайдут, если у меня комп будет тянуть, как ты говоришь, что ничего не лагает, то стримы тоже будут, все крупные турниры и не крупные, ну вообще. Как думаешь, есть шанс, что 100 воров одну игру возьмут? Я думаю, уже нету. Потому что сейчас будет трейн, а трейн пик 100 воров, Astralis выбирают сторону, то есть они вот уже выбрали защиту, и на трейне защита очень сильная сторона, ну и Astralis как бы команда намного сильнее. Не знаю, что должно будет пойти не так, чтобы Astralis просто в ноль не закрывали эту карту. Первая карта была равной, но там либо не проснулись ребята, не летело у многих. Где-то даже не везло один раунд, прям вообще просто тайминги были очень жесткие. Чуть не добил. Хорошая голова сейчас. Найс. Ага, ребята вообще на. ЖКС хорошо отыграл. Но отдать пистолетку сейчас будет очень... То есть это плюс еще 2 раунда. А, не возьмут его. Ну, пистолетка есть. 100 воров не просто так пикнули эту карту, то есть у них есть что-то заготовленное. Но если фора не зайдет, минус 3,5, то я думаю, ну, в любом случае Astralis должны будут забирать эту карту. А следующее что будет? Раз, два. Ну, если 100 воров возьмут эту карту, то у них на раз-два большие шансы. Но на этой карте мало шансов. А, уже 2 килла. Я сейчас проворонил, пока листал. Ой, пока переключался между вкладками. Ну, вот ответные. 2 без хп. Если девайс будет по ним попадать со скаута, ясно, не будет. 2 в 2. А, Зипекс убил. Ну, есть шанс у Astralis сейчас 1-1 сделать. Попал. Оффлоу был. Найс. А, это Magic, девайс мертвый. Сейчас, ребят, прочитаю комменты, сейчас досмотрю раунд. Ой, гранатка-то. Нормально. Найс. Со скаут. Это они очень много раз, они по несколько раз попадали по каждому. Вот это хорошо. He loses 2 kills quickly. It was decent to get back into the round there, but as it towards Ivy, he had to nail that one. He knew the scout was in the corner, but he didn't seem assertive enough. He just had to try and swing out, challenge him. В чем проблема ЕГЭ? Я думаю, здесь не проблема ЕГЭ, здесь фейзы именно по стрельбе очень хорошо перестреливали. Я смотрел оба матча, то есть все карты, все 4 карты 2-0 и 2-0. Ну, оба раза ставил на фейзов. Первый раз я ставил фору фейзов плюс 1,5, то что они заберут карту за коэффициент 1,6. А второй раз я брал победу фейзов за коэффициент, по-моему, 2,2. И... А, нет, не 2-0 же было. Нет, первый раз 2-0, второй раз 2-1. Сейчас тебе скажу. Сейчас открою, чтобы вспомнить, что там было. Там...
Сейчас, секунду. Мне надо карту вспомнить. Еще. Да, фейзы забрали нюк. Тогда очень... Первые две карты, нюк и инферно, было просто очень много ошибок. Ну, во второй раз, в последний матч, где они 1-2 сыграли, было очень много ошибок от фейзов. Очень много просто таких глупых ошибок, таймингов. Очень много моментов, где им просто не везло. Они должны были закрывать 2-0, они должны были закрывать инферно, когда они проиграли на банане там пистолетом, они отдали СГ типу, и он их через смог давай дальше шить, через просвет, они с ним стрелялись, хотя у всех остальных там были просто голые, типа, диглы. Даст, да, 5-10, первая сторона за ЕГЭ, я тогда смотрел, думал, все, типа, ну, GG. Потом фейзы начали брать, потом что-то все хорошо, и, типа, камбэкнули вообще отлично, даже вышли вперед. Один раунд проиграли, ну, просто проиграли, ничего страшного. Берут паузу, и следующие 2 раунда у них, или 2 раунда идут просто быстрых, просто на ноге, где их просто убивают даже в том же молике, там двое сгорало, когда они на Б выходили. Вот. Типа 2 быстрых раунда сливают, потом сливают экономический, и типа выходит, по-моему, ЕГЭ вперед на Дасте. И фейзы там еле как дожали. А, до допов довели там. Это было очень жестко, но закрывать должны были 2-0 на самом деле, потому что очень много ошибок было и на Нике, они отдали очень много раундов. Nice. И на Инферно очень глупо, там они выигранную игру. То есть, если говорить, что ЕГЭ проиграли выигранный Даст, до этого фейзы проиграли выигранный Инферно. Короче, а там как было? Сейчас скажу, почему я не скинул. Потому что я с утра проснулся. Сейчас. Я с утра проснулся, дал их победу против Виталити. Дальше ушел спать там или чем-то занимался. И они, короче, проигрывают. И следующая игра, типа, фейс против этих. Против ИГ. Я поставил, а в группу давать, ну, типа, не стал. Потому что хрен бы его знал. Мне кажется, если бы я дал в группу, они бы проебали, блядь. Да, я топил, я там просто сидел, у меня уже, я не знаю, я прям просто горел с игры. Прям очень глупые ошибки, очень много моментов, где не везло. Но фейсы перестреливали ЕГЭ. У ЕГЭ сейчас, типа, они как-то внезапно взлетели. Нет, хоть ЕГЭ хорошая команда, но не топ-1. Как-то внезапно вышли в топ. А, они же сейчас топ-1 в ХЛТВ, кстати. Кто стоит 8? Найс. Найс. Ну все, один. ЕГЭ не готовы. ЕГЭ тоже, мне кажется, ждать только до следующего года. Сейчас пока они там сыграются. Но хотя они хорошо все равно играют. То есть против физов. Сейчас посмотрю, как они там отыгрывали. Они же всем... А, они фейзам первый раз 2-0 проиграли. Потом кого-то выиграли, да? У ЕГЭ проблема, как в Нави когда-то, типа, 1,5 года назад, год назад. Типа, если Церк не играет, у него не идет, то команда просто, ну, команды нет. Кстати, насчет Церка, он же болел. По-моему, он и кто-то еще болел. То есть они очень плохо себя чувствовали. Инфа была, по-моему, в Инстаграме. Что, типа, со здоровьем не все хорошо. Но в любом случае он, типа, настреливал. Тайлу они закрыли 2-0. Ну, блядь, Тайлу кто такого бы не закрыл. Мне кажется, мы бы чатиком собрались бы. На фейс пошли бы, тоже закрыли бы Тайлу. Ну нет, Тайлу сильная команда, типа, для Китая.
То есть она участвует во всех мажорах, типа, практически. А чё у ЕГЭ следующий турнир? А, в Азии, в ноябре, 20 ноября. Ну там тоже матч, скорее всего, будет с утра идти. Чё, почему он ставит бомбу-то? Бля, просто смотрите по ХП. Ой, вот эта спина не считается сейчас. Блять, тайминг повезло. Найс. Но если Зипекса убивали, они бы не успевали. Потому что они бы отвлекались на коннектор, тот бы за красным так и не выходил бы, и они бы так его искали, блядь, даже не фейковали бы. Но Зипексу повезло, повернулся. Бля, про вчерашний матч вообще просто ни слова. Я, кстати, не смотрел его. Я открыл счет и я спал, короче, проснулся и вижу, что они летят там что-то 9-0 на первой карте. Я такой, ну понятно. А потом 16-0 это вообще вот. Ну да, ЕГЭ бы смотрелись со Astralis лучше. Но тут тоже такая ситуация есть, что командам иногда... Вот, допустим, Astralis, ну, к примеру, возьмем Astralis, там топ-1 мира, да, там всех выигрывают, но есть одна команда, с которой тяжело играть. Но та команда, допустим, топ-12 мира, и той команде, которая легко выигрывает Astralis, но при этом Astralis всегда топ-1, потому что всех остальных она обыгрывает. Той команде очень тяжело играть с другими, которых, допустим, легко обыгрывает Astralis. То есть тут такие моменты тоже есть. Ну да, ты прав. Я думаю, что ЕГЭ куда лучше бы отыграли с Astralis вчера, чем нежели Фейс. Не знаю, там как можно было 16-0 проиграть с такой стрельбой. То есть у них серьезно очень все сильные игроки. И даже если как команда они слабее, то индивидуальные игроки очень сильные. Ну, в общем, не смотрел матч, не знаю. И в повторе его тоже смотреть не буду, ну его нахрен. 16-0, что? Даже смысла нет. Мне кажется, или мне показывают, что человек 8 смотрит? Вы серьезно, что ли? Вы рофлите? Нет, правда, 8 человек. Всем привет, ребят. Напишите в чат, что не так, если вдруг что-то не так. Или если все так. Но разменяйте двое смотрят и... Найс. Зоник там вообще. Зоник, как всегда. Still shut down. The timeout will be called now for 100Thieves. Obviously, they're up to a maximum loss. На азиатский турнир, да. Я сколько поставил? Так скриншот же вон, 5000 рублей. На форуме минусовую. Над камерой же есть, да? Я вижу скриншот. Или его плохо, или вам его плохо видно. На азиатский турнир, да, типа, я буду делать. Я надеюсь, меня за этот стрим не забанят. Сейчас я посмотрю, когда ближайший турнир. Там, по-моему, до азиатского еще что-то будет.
They have come dangerously close to winning a couple of these, but it'll take some fantastic shots from Liaz, who has been delivering with the Desert Eagles so far, for them to even get close. Ноябрь. Дримхак будет 15-17. Ну да, типа с тир 1-2 командами, то азиатский. Потом ИКС. Of course. I guess it's safer knowing that the money's pretty low here. Device needs to be careful though. Yeah, he's tunneling in on a single target. He could have been caught out by JKS in that situation. Thankfully, Zipix hits the shot and he backs away. That could have been a problem. Yeah, absolutely. They might as well fall back now. They're quite aggressive on the CD side of the start, but they've got the initial pick they needed. 5 versus 4 once again. 45 seconds on the clock. Another decent HE. 4 slats in the face of JKS once again. This time at 46 points of Valve. Down he goes to the orb. It's just 1 by 1. Ну, то есть тут даже не было, типа, близких раундов. Ну, а нет, был один, когда вот на пистолетах остались, они предыдущий, что ли, раунд. Когда Xipix... предыдущий. Когда Xipix повернулся назад в коннекторе и убил чувака. Все остальные пока тут просто в салат. Ну вот кто дизлайк поставил? Ну что вы за люди? Ну ладно, спасибо. Все равно. Ой-ой-ой. Найс, не дали поставить, все, времени нет. Спасибо за лайк, кстати, лайк тоже поставили. Thank you. Подпишитесь на канал, если не сложно, ребят, кто не подписан. Тут будут выходить видео с прогнозами, будут стримы. Сейчас я только настроюсь, и, блядь, все будет в постоянной форме. То есть видео каждый день, стримы часто. Ну как стримы, если это можно стримом назвать так. Найс. Ну блин, ну 12 раундов здесь Астралиса надо брать. Найс, вот это выпад хороший. А ну все. Ой-ой-ой, вот этот еще лучше. Ой боже, в Соляну еще отпустили. As he gets yet another, as actually Jay gets stilled around away, so a round that looked like it was impossible for them to pick up. They actually make it work here, but down to 1 versus 1, and it's going to be Zipex who can't close things out. Finally, some fortune lands in the favor of the Thieves. Wasn't the prettiest round, wasn't really down to tactical prowess, but individual skill. Jacob has to do the heavy lifting there. Yeah, 4 kills for him. JKS gets the other, and you're Застрелил двоих, потом убил без хп, типа в сайде. А вот повтор, вот он двоих стелит. Вот этот без хп прыгает. Убил. Даже... Блять, 2 в 5 ситуация, ребят. Есть русская трансляция турнира на Твиче. Вы скажите, если звук комментаторов сильно громкий, я сделаю потише, если он сильно мешает вам. Хотя он типа идет фоном, я же не всегда говорю, я думаю, наоборот лучше, чтобы его слышать. Есть русская трансляция, ребят, на Твиче. Если кому интересно, можете зайти. Там комментит кто-то. Рухаб комментит. Бля, ну предыдущий раунд это такая вообще... Так залили. Ну, GKM хорошо сыграл, очень хорошо. Thinks about reoccupying the same territory. Giving it up, that's the interesting thing. They got the first kill with the totem drop, but now they give it up, they do it again, and it works twice. Fair play. They knew exactly what they wanted to do. Now we're seeing them control the game a bit. Yeah, that's much more like... Они опять упали 2 раза? Чё, блядь? Я не увидел на первом экране, на повторе на стриме увидел. Бля, ну 3... Там денег не будет.
Денег не будет у Австралии, блядь, если они сейчас зададут. Ну, бля, этот вообще с ЦЗшкой бегает. Найс. Ну, знаешь, да, что он на Олаф, он же видел его. Бля, 2 авапы. А Глейв в спину заходит. Глейва не будет читать. А нет, смотрит, контроль этого. Бля, его с калашом. Ой, флешка хорошая, найс. Все, забрали. Хорошо, хорошая флешка прилетела. Так бы Глейва бы убили. Two influential kills, and in the flank, of course, it's Glaive. He calls for the flashbang there, and as soon as it comes in, he saw Бля, ну JKS 12 раундов holding надо down брать. Mouse Wong, the absolute panic. He 12-3, knows да? what's about to come through from the lower ramp. And that's just Хотя, блядь, тут... counter-strike there. Look at that. He just Ну просто 10-5 frantically hoping или to connect 9-6. something, and JKS Это with вообще the AWP не то. absolutely done for. And they'll have Что to надо. buy with what they can here. 2 MAC-10s, 3 rifles, a chance here. They got the 10-5, если за атаку не... SMGs. Пистолетку не возьмут, то это 8-10, и счет очень равный, за атаку тяжело. Да, я катаю, но я фейс не катаю, я просто ИМ. У меня фейс, наверное, левел 5, но я его, типа, как бы и не играю. Another advantage here. JKS only on the MAC-10 though. Dupree still willing to challenge towards Bulldog. 9-2. Dupree will pull another back. That is the MAC-10 removed now. Good HE. Vice down to 63. 5 лайков. Спасибо, ребят, за лайк. Подписывайтесь на канал, если кто не подписан. Пожалуйста. Вам не сложно, мне приятно. Ну, типа, все просто. Кто поставил дизлайк, скажите, за что дизлайк. Ну, типа, что-то лагает, что-то слышно не так. Кстати, что по поводу комментаторов? Типа, сделать погромче или... Найс. Все, пусть ставит. Ну, он сам пикнул, ладно. Ой, Дюпри не ждут. Дюпри сейчас выйдет, убьет. Все, найс. Ага. Бля, девайс хуёво, то что он с авапой, и он позицию, знаешь, что за зеленым? А, девайс читает. Читает? Нет, не читает. Все. Дюпри убил и, получается, отошел назад и повторно начал выходить, а не прошел вперед. Так, что сделать, я забыл. Set up from Astralis with the AWP set up towards Ivy, and one player waiting at the mouth of that position. As soon as the AWP fires off, they're hoping to swing around and get a big spray down there. But now we're actually getting to the last of the Astralis cash-in. This is a huge round. If 100Thieves can pick this one up, they might actually be able to make a decent half out of this. As Jacob continues his aggression towards outside. First pick is his, but there's 2 in response from Astralis. All there for Gratisfaction needs to start landing some shots now. Ну не заливайте его, ёбаный в рот. Нормально, что у вас Райс, блядь, за зеленым бегает? Ну боже, блядь, зачем так открываться? Найс. Флешка. Бля, у них бомбы здесь нету, ебать, не лезьте на них. Зачем? Ну зачем вот это вот открытие, блядь? Бомбы типа не ставятся, нахуя, типа, ну... Просто если сейчас Astralis не полезут, а те пока за бомбой будут хейтить, просто это столько времени. Они ждут, чтобы вышли. Все, пошел за бомбой. Потому что Astralis понимали, что это не Б. Все, увидел. Все, найс. Выиграли раунд. Найс.
Astralis, the synergy is just off the scales right now. They're working so well, especially in these tight situations. The flanks are looking great. They're making sure they're sticking together, getting information, and communicating very well. That's all about the communication. Sure, the ult didn't connect, but Glaive uses that intel to push around, deny the plant, and that's absolutely everything there. Round 14, and the money's lower. Has to be a partial buy once again. AKS removes it. Glaive to close things out. Lovely work with the M4. Что сегодня еще? Халлоу 19:30. Gets closer this time because he knows that they're going to set up that totem drop. He'll be able to spot them, but that's why the nades come in. That's why it's set up as set. Oh, he knows. Look, he's still getting closer. Блять, стоп, серьезно? In fact, he plays the doorway. I have to say that's the best combo of any team doing it. На бегов такой КФ? Most often that fails, and we've seen it succeed 3 out of 3 times with JKS and Jake. Тоже Yeah, гляну, что там. absolutely. I normally say it's not worth doing because you would normally end up losing 2 players, but they've made it work each and every time. They've got an M4 now, but Jacob has been removed, and as quick as that, maybe they're happy for the round in total. Azza will bring at least a kill with the CZ, but it's a close range quick skill there from Ну все, надо 12 брать. Типа 4-1. Ну 4-11 тоже нормально, но надо забирать последний раунд. Сейчас уже могло быть 12-3, 12 сколько. 12, блядь. 12-2, если бы тот раунд был в 5. Не, ну хороший раунд был. Типа, вот JKS. Ой, JKM. Еще один лайк, еще один дизлайк. За что дизлайк, ребята? Спасибо за лайк и спасибо за дизлайк, конечно, но за что? Типа, напишите, типа, вот. Качество плохое. Кстати, скажите, как слышно, Денис, скажи, пожалуйста, насчет этого. Комментаторов слышно? Нормально? Или типа, ну, погромче их сделать, или наоборот потише? Потому что все равно фоном что-то говорят, я же всегда что-то говорю. Хотя на самом деле можно будет даже попробовать комментировать, типа, матч, прям комментировать, как комментатор какой-нибудь потом. Но это не такие турниры, блядь, нельзя. Видел, нет? Нет, не видел. А, Глэйв здесь чек. А, смог ушел, свой же смог. А, нет, не смог. Ну, дальше кинул. А вот сейчас... О, он поймал его, убил. Nice. Ну вот, ну ладно. Сомнительный выпад был, конечно, но да, видимо, выбора просто не было с пистолетом. Найс. Найс. 14-2 могли вообще закрывать. 14-2. Ой, 14-2, 13-2. На 53, да, я поставил? Начинал я ставить, сейчас скажу, на коэффициенты начинал ставить. Он просто приседал на 1.62, что ли. На 1.6, видимо. Че, в чатик никто не пишет? Денис ушел? Ладно. Ну, спасибо за подписку. Человека 3, я точно вижу, что подписалась за момент трансляции. Не, здесь? Да я просто спрашивал, ты слышал? Типа, нормально комментаторов слышно погромче их сделать или потише?
То есть все равно они фоном как-то должны звучать. Тоже похуй. Бля, вот 100 воров пикнули трейн, да? Все, что они взяли, это пистолетку. Сейчас. Сомнительный раунд 2 в 5. Ну, на индивидуальном скилле GKM. Да, даже где-то, возможно, повезло. Да, какой это был? Вот он. Типа 2 в 5. Этих в ряд стелит, этот без хп. С коннектора, ой, с поддога убивают Депри. Размен. И за электриком. GKM. И потом они взяли вот этот раунд 2 в 2. Опять GKM. А, это где Дюпри в спину обошел. Да, да. То есть, по факту, не считать пистолетки и вот этого лакерного раунда 100 воров на своем пике, сделали один раунд. То есть, адекватный. Просто пистолетка. Ну, тут можно сказать, что повезло Astralis, когда они сделали 1-1 по счету, но они каждого, кого убили со скаута... А, нет, кроме тебя. То есть... Ой, нет, тебя я выключу, чувак. Они попали по ним по 2 раза. То есть... Со скаута. Тут, блять, в 0 почти. Тут, ну, понятно. Тоже вот оружия не было. 3 в 3 тоже. То есть не было близких раундов. А, вот близкий раунд. А, ну так они его и забрали. Это вот он. 4 в 3. Ну вот туда в большинстве были. На ретейке. Тут выиграли. Тут, блядь. Просто о чем я и говорил. Если хорошо, твой голос на первом плане, их на втором, как по мне, так и должно быть. Да, все, да, так и должно быть, спасибо. Просто я к тому, что... Чтобы их тоже, типа, было слышно. Потому что я говорю не всегда, и чтобы они звучали. Так. Бля, вот этот матч... Нет, чувак, я тебя все еще замучу. Почему? Best of 3, да? Выиграли Крейзи, проиграли Молдан, Virtus.pro. Бля, давно Биг с такими командами играют, как Virtus.pro, блядь. Типа год. В этом году они где-то выступали хорошо. Они вот на ESL будут. А, на ИКС они были. Ну это хуйня, блядь. Вот на ESL они были, да. Недавно, кстати. Недавно. Я просто не понимаю, почему такой коэффициент на бегов. Нет, и ладно, типа, понятно, с Микелеле, Стика, Кристал, типа, заработал. Смоя, блядь, на месте. А, не с этим играет, с турком. Ну так он уже давно в составе. Есть встреча? Нету. Есть Смэш.
Серьезно? Ну, просто команды тут такие... Ну вот они с Astralis, кстати, играли. Месяц назад. Меньше месяца назад. На Даст. Даст. Бля, ну по фанатикам... А, фанатики тогда взяли, да? Да, фанатики забрали. Так, все погромче делаю, повторы. Ну, можно еще, кстати, повтор посмотреть. Который где 2 в 5. The flank from Liaz was absolutely everything. He gets the kill, it's all done, but some way, somehow, Astralis make that one work, and it has to be the force by now from 100Thieves. They're 13-3 down on what could be the final map here. А, я уже пропустили его. А, так они пистолетку уже сыграли. Это повтор пистолетки был? Ну, они выиграли, короче. Что-то, сорян, ребята, если... Не, проебался, пропустил ее. Я даже не знаю, ситуация там 1-1 или в чем-то оставался, да? Helping himself to positional control towards outside. This is a chance now, doesn't connect. Now is probably his only opportunity to be given him. As Satisfaction takes all the damage, but doesn't go down. Nice shot from Jacob. Смог залетел, я не увидел. Send Astralis packing and back towards the brown halls, over toward B. Xipix is already leading that charge. He's been inside of the halls for a while, so he's going to go on reconnaissance. His teammates will join in. Блять, не то обновил. Сорян. Бля, все киллы пропустил. Я на F5 нажал, не в том браузере. На том экране, точнее. Найс. На 14-3, типа, денег, внимания нету. Но они будут, я думаю, они будут брать, они не будут 15 давать, они будут закупаться, но толку от этого закупа с ЦЗшками. One hell of a sequence, though, to find multiple kills off that. They're going to have USPs, P250s, 4 nades, 1 flash, no kits. А, они даже не стали. And it would be foolish for Astralis to rush this one, making this. Гранаты сейчас в мейн полетят. А в мейне, внимание, блять, один человек. И уже вышел оттуда. Но все равно задел одну гранату. Или двумя. Мэджикса. Минус. Да, смог там, скорее всего, взлетел, ага. Все, 15. Ну, сейчас не бай будет. Ну, блядь, тут с фором, блядь, минус 3,5, она уже, блядь, залетела еще час назад. Там я еще 5,5 смотрел за коэффициент 2 с чем-то. Ну, я, типа, я бы сам еще поставил, но я бы все равно в группу такой не дал. Ну, я думал, все-таки 100 воров здесь лучше отыграют на... Похуй, их пик, не их пик, ну, типа, за атаку у них изначально, ну, что-то должно быть заготовлено. Вау. Это вот очень круто сейчас было. Вот такая заготовочка должна была быть у них в атаке. Какая-то похожая. Когда Гамбит и Мажор выигрывали Зевсом, у них просто раскидка охуевшая была. Да. Найс. Все. Но это было легко. Ну, то есть на третьей карте. И на второй тоже. Поздравляю Astralis с победой в финале. Поздравляю зашедшей ставкой, кто ставил.
What a performance Себя here in a тоже stacked поздравляю. tournament as well, man. Elite tier Counter-Strike. Я посмотрю еще типа награждение. Спасибо, что смотрели, спасибо за 7 лайков, за 2 дизлайка. Денис, спасибо за отдачу на стриме, за активность, что подсказал, что вообще дал инфу, как слышно и так далее. Ну, 100 воров, ну, блядь, странно еще, ну, хорошо сыграли на первой карте, там, я еще раз повторяю, либо Astralis не проснулись, либо просто с карты плохо знакомы. Там же, они, по-моему, не играли ни одной официалки после того, как там двери вот эти убрали. Сколько они, 500 забирают? Да, да, стрим закончится, конец стрима. Сейчас я посмотрю награждение, еще чуть посмотрю. Посмотрю еще матчи. 250 забирают? А, нет. 125. Нормально. Зони, кстати, блядь, за последний год очень сильно похудел. Прям красавчик. Ему еще чуть-чуть сбросить, и, блядь, будет прям вообще охуенно выглядеть. Я не хочу его слушать, китайцы. What's your feeling right here, right now? Yeah, I'm so happy. It was a tough tournament. It's the first time in China, and the crowd was amazing. So thank you guys for coming. It's been a pleasure. You know, your Chinese fans call you Tom Cruise, Atanga. You know that? Yeah, it's nice. Ну, блин, тут из команд, на самом деле, кто... Like Mission Impossible, like Tom Cruise, like 5 команд, вот они ту последовательность заняли. Ну, Энсам повезло, они там Тайло обыграли, или Вичи, кого-то там. И то, кстати, по-моему, с таким счетом они обыграли, что... Да, вот. 2-1. То есть даже с Вичи они играли, ебать. Энс вообще до следующего года забудьте про них. Даже, по-моему, кстати, они говорили, что у них... В этот год вообще типа срать, что до следующего типа будут тянуть. So, first question, can you introduce yourself to the audience? Maybe use Chinese. In Chinese? Yeah. Ni hao. My name is Claim. На камере расписываются. Ну да, на блять, на ИЕМах всегда так делают. Почти на каждом. Или на каждом вообще. I am hungry. You're hungry! 来，再次掌声送给 A 队！相信他们现在打完这场比赛，你们知道吗 ？A 队在本次的比赛表现太棒了，他们9比0。零封了所有人，接下来让我们有请他们在摄像机上签名。Кстати, когда стримишь, ну вот, типа я первый раз сегодня включал трансляцию, и не так... Ну, может, просто непривычно то, что, типа, первый раз не так сконцентрирован на матче, на игре. Нюк. Еще более-менее я смотрел, а Трейн что-то прям вообще прилетел, прям вообще за секунду. Нет, команда хорошая, да. Ну, вот они после кика... Astralis! 再次感谢现场所有的来宾以及我们的赞助商
还有海淀市政府对于本次比赛的大力支持，让我们下次见。Лучшие пользуются пейнтом, ебать. Ну, еще, я думаю, они еще улетят. Across Denmark, combining right now to lift this trophy right here in Beijing, getting it done. But first and foremost, we've got to settle some business. We've got to settle the score on the Mountain Dew Amp Game Fuel Power Play. So that's what we're going to do right about now. Roll this beautiful footage and ask you to go head over to ESLCS Twitter and get your vote on. What a performance, first and foremost. I'm just going to state that right now. When we start to take a look at these power plays, I'm going to have to start with Glaive, with Vertigo. He's got a 3K. Talk me through it, Chad. Yeah, this guy was a big man in this tournament, not just in the final right here, but some of the plays that he was making was absolutely phenomenal. And this is just another one in a close matchup. Look at the scoreline, 13-12. It's come with a three-piece like this, help his team on out. He was leading by example today, and I think this is a fantastic tournament. And he will be getting the MVP, I believe, Trace. Yeah, I mean, that makes the most sense to me. MVP, If we look at Vertigo, that was the opening of the door right there for what was 100 Thieves' chances in this best of three. And if you look at it, Jacob, when we look at this next clip, it's going to have to be on Vertigo as well. It's got to be on the other side, though. I believe we're going to have to take a look at what is Liaz getting it done here on Vertigo. Yeah, and he did get it done, right? He had a great tournament throughout. This was a very important round. We thought that 100 Thieves brought it back by this play. This was a save round, you know. They didn't invest a lot into it, but yet he still managed to pick up a lot of kills. Picked up the SG and made them, вот очень равно вообще. Would you say some magic from Тут Harry вообще Potter у there, 14 они, кстати, сделали, что повтор показывали на пистолетах. Tom Cruise, То есть Harry они, Potter. по-моему, что-то одно засейвили, кряк подобрали. You'll see that Harry Potter is in fact in the building. Just kidding. What we do have is our third play. We got Dupree from Heaven on Nuke. Now this is where things started to really shift in favor. Yeah, this was spicy, right? At this point, the game was seeing relatively Смотрел competitive. There was a couple of rounds where 100 Thieves еще took раз away, за but the Heaven фидбэк boost тоже. comes on in. They're not ready for this one. The flashes, his teammate harassing. Сейчас я уже досмотрю здесь, посмотрю, кто MVP и, собственно, закончу. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за 7 лайков и 7 дизлайков. Thank you. They didn't even need to enable Dupree. He didn't even need to play, you know, up to his best for them still to dominate this matchup. This was just, you know, pure dominance by Astralis. Yeah, and unfortunately, Вышло не так плохо, как я Jacob, ожидал. he will be our last power play contender, but it's just not enough for the 100 Thieves. We're going to run this clip. It's going to be a 4K. He's on low HP. He gets the job done. But unfortunately, again, the 100 Thieves have fallen here to Astralis in the finals. It was a rather flat showing here on the last map of Terrain. There was a few moments where you thought to yourself, right, okay, we know 100 Thieves, they play Counter-Strike to a high level. Jacob showing off here, they have a great individual level. Yeah. As a team, though, they weren't able to cope with Astralis. Yeah, definitely so. And I think, you know, moments like this, when you're only able to put together 8 rounds over the last 2 maps of this, sure, it looks good, but realistically, in the context of this, didn't mean a whole lot. No, I didn't. I mean, we did get to see them статистику drop открывал, into ladder room но twice что-то over in the same round. Now, смотрел that's ее. fascinating to Yeah, me. why not? It's just the little things, guys. It's just the little things. Just like you heading over that little thing known as @ESLCS Twitter, getting your votes in for the Mountain Dew Amp Game Fuel Power Play. Mountain Dew Amp Game Fuel Power Play. That's right. Get your votes in. We're going to recap that. I'm voting for A. Are you? Yeah. Right away. Well, no secrets here. Chad is actually just going to go ahead and give us all the spoilers. I'm going to go for C then. Oh. Okay. Take C. You know why? Because C's get degrees. Anyway, here's your vote. Actually, don't take that. C's do get degrees, but you know what I mean. Yeah, you want to get 51%. Or what you could do, Trace, is only drop, what was it, 52 rounds over 9 maps of Counter-Strike. That is ridiculous. Yeah. And you know, that just compounds the fact that yesterday they just washed FaZe off the server. They come in here today, and it doesn't necessarily start the same ways it did against FaZe, but nonetheless, they get there at the end of the day, and they do prove they are a powerhouse. I think that they owned everybody. Like, you look at all these games. Sure, the matchup, the first one of today was close, and the other 2 games that they played earlier in the tournament, they were almost double-digit scorelines, both 16-10, 16-9, but realistically, it was just blowouts across the board, Jake. It's ridiculous when we talk about that being a success criteria, right? Just getting to double digits. We're not even talking about them winning maps, you know, in a best-of-3 series or in a best-of-5. If you can push Astralis to double digits, you did a good job, and that's, in reality, not really a good job, is it? Well, let's just take a look at some of the jobs that were done around here, going through the brackets so that we can all see how the playoffs shaped up, at least towards the end of the time here that Astralis spent dominating, or rather
having their way with everybody in the server. The brackets of the playoffs are as follows. Vitality falls to the Thieves. It put the Australian core here in the playoffs and the finals. But then if you look at the other side, FaZe Clan, Astralis, let's not even talk about that, Chad. Yeah, look, I think, you know, across the board here, the 100 Thieves getting over Vitality in a game without their coach, sure, that meant a lot to get into their first grand final with this lineup, first real big grand final for an Oceanic roster. It means a lot, but to come in here and get blown out in the final against an Astralis on form like this, it is going to suck, but I think you'll be able to brush that one off pretty easily considering what we've seen them do this time. Sure, this tournament was also a fight for who could claim themselves to be the #1 team in the world right now. Astralis had a pretty close duel with Evil Geniuses, and we saw how that went for the EG boys. So I think it's safe to say now that Astralis is going to rank themselves as the #1 team again. EG had a little, you know, stint of a period where they was up there sneezing to it, but couldn't hold on to it. Not really a great tournament for them, was it? No, it really wasn't. That would be just about almost 2 in a row now, I think, for those guys, unfortunately. Бля, вы там чё так долго-то, я не But понимаю. nonetheless, we'll leave it at that, Tarek. Sorry, commiserations. The commiserations don't stop there, though. We do have that opportunity to flip the script, see what the 100 Thieves are thinking post-losing here in the finals to Astralis. 100 Thieves go home without grabbing a word with one of them, and it's going to be Kassad, the coach. Kassad, just over a year ago, rejoined the Renegades boys along with Liaz and Gratisfaction. In that year and a bit, you have just gone from here to new heights. You surely can't be too disappointed with today. I mean, obviously, like when you lose, it's never easy, right? But we have a lot to learn from this final. We're not disappointed, maybe a little bit, but it's still Astralis, it's still the best team in the world, so it's never a shame to lose to them, you know. А, был их MVP турнира, кстати. This final, it was our first big final for us, kinda, and we're just gonna hope to kinda do better in the next one. And Intel Extreme Masters is the peak of performance, the peak of competition in Counter-Strike. So congratulations on making it here. What's next for the boys? I think we have to, there's a lot of traveling for us right now. We have to go back to Detroit and then go back to LA to play the Pro League Stage 2, Group Stage 2. And then after that, hopefully, I think we're gonna qualify there for the Pro League. Все, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Всех поздравляю с заходом в ставки, если кто-то ставил по группе и по стриму. Подписывайтесь на канал, спасибо, что присутствовали, спасибо за лайки. Спасибо за... Как бы это сказать. Все, сейчас я пойму, как его завершить. И завершаю. Now, let's not forget the fact that Frankie was wearing an